Բարև ձեզ հարգելի գործընկերներ, այսօր մենք հյուրընկալել ենք ԱՄՆ ներկայացուցիչների պալատի 4 անդամների պարոն Փրայսի գլխավորությամբ այսօրվա ընթացքում մեր գործընկերները հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ, ազգային ժողովի նախագահի հետ, ինչպես նաև տեղի ունեցել համատեղնիստ արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի եւ պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովների մասնակցությամբ մեր գործընկերների հետ քննարկվել են բավականին լայն սպեկտր փակող հարցեր, բնականաբար անկյունակարային կարևորության խնդիրն է այս պահին Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցող անվտանգային խնդիրները եւ մարտահրավերները, այս հարցերի վերաբերյալ բավականին բովանդակային եւ կարևոր խոսակցություն ենք ունեցել մեր գործընկերների հետ եւ մեր գործընկերների այցը նաեւ պետք է դիտարկել որպես վերջին շրջանում հայ-ամերիկյան հարաբերությունների դինամիկ զարգացման հերթական էտապը եւ այսքանով ես կավարտեմ իմ ներածական խոսքը եւ ձայնը կփոխանցեմ պարոն Փրայսին, համեցեք պարոն Փրայս. Thank you. I want to express appreciation to our hosts here today at the Armenian Parliament for very productive discussions and for a great openness and hospitality as we've come to expect from this Parliament. From the days immediately after the Velvet Revolution, when we first had meetings here in 2019, it was clear that our legislative bodies had a great deal to learn from each other and that we would benefit from a close relationship. I come here as the chairman of the House Democracy Partnership and have with me 3 House colleagues, Diana DeGette from Colorado, Jim Cooper from Tennessee, and Andy Levin from Michigan. And we are part of a bipartisan commission that engages with parliaments in emerging democracies around the world so as to exchange best practices and mutually encourage one another and learn from one another. And that certainly would describe the kind of relationship we've had with the Armenian Parliament from the very early days. They expressed a strong desire for a positive relationship, and we, I believe, have obliged. The days of COVID have made some direct personal exchanges difficult, but even there, we have continued with Zoom meetings and with work with staff and with members, member to member. And today is the culmination of a good deal of preparation for this visit. So we're grateful for it. We know we come at a troubled time in the region. We are particularly mindful of the tragic losses of the conflict just past. We, I think, in a bipartisan, bicameral way, support our government's actions to negotiate the return of the 17 prisoners, and we know there are more that need to be dealt with. We condemn incursion into Armenian territory proper and demand that Azerbaijan return to its previous positions. And we understand that we have a role to play. The U.S. has a role to play in helping guide the international community, work with the international community to secure a negotiated settlement to this long-standing conflict. So we have discussed the conflict and we've discussed what the U.S. role might be. Our focus has once again been on Armenia's democracy and on the determination of this country to chart a democratic course. We have a saying in the House Democracy Partnership that free and fair elections are a keystone of democracy, but even more important is what happens between elections, because it is between elections that representative institutions translate the will of our people into policies that address those needs. And that is
of course, what the parliament in this country has undertaken with anti-corruption efforts, with judicial reform, with a number of measures. And we are proud of the achievements of our own Congress in this session. Despite very narrow majorities, we have enacted some landmark legislation. But we know that we have lots of work to do, and that it requires each new generation to recommit itself to democracy. And we've seen some threats to our own democracy at home that we never thought we would see. So one can never anticipate what those threats might be, and you can never underestimate how important it is that we be vigilant, that we support one another, and that we commit ourselves to an ever-expanding notion of democracy and inclusion in our societies. So thank you very much for these discussions with the chairman of the parliament, some of his associates, and with the bipartisan group or multi-partisan group from the Security and Foreign Affairs Committee with the discussion just concluded. Thank you. Ազատություն Նայրան Ալբանդյան, պարոն Փրայս, մեկ ամիս առաջ երբ Տիկին Փելոսի գլխավորած պատվիրակություններ այստեղ, մենք հետաքրքրվեցինք, թե ինչ ռազմական օգնություն Հայաստանը կարող է ակնկալել ԱՄՆ-ից։ Տիկին Փելոսին ասաց, որ այստեղ է նև լսելու ակնկալիքները, թե հայկական կողմն ինչ ակնկալիքներ ունի։ Մեկ ամիս անց այդ խորհրդակցությունները ինչ ցույց տվեցին, ինչպիսին կարող է լինել Հայաստան-ԱՄՆ ռազմական համագործակցությունը, կոնկրետ ծրագրեր կան։ I don't have a specific announcement to make today, but I think Speaker Pelosi spoke accurately that there is obviously a changed equation in the region by virtue of Russia's invasion of Ukraine. There are relationships and alliances that may be more or less valuable than they used to be. And there is going to have to be a searching discussion between and among our friends as to what kind of relationships, including security relationships, are appropriate. All I can say is that those discussions are rather intense and ongoing. Պարոն Փրայս, մենք տեսնում ենք, որ բացի Ադրբեջանից, որը Հայաստանից անընդհատ միջանցքի պահանջ է ներկայացնում, նաև Թուրքիան է միացել սրան եւ ամենաբարձր մակարդակով այս պահանջները տրվում են, ինչ է անում Ամերիկան, որպեսզի իր գործընկեր, ՆԱՏՕ-ի գործընկեր Թուրքիային զսպի այս ուղղությամբ։ Շնորհակալ եմ։ The American approach to this, of course, Turkey is a NATO partner and a partner with whom we have a strong relationship, and we work out our differences. And so that's the approach we take, I think, to foreign affairs generally, and certainly to relationships with our friends and partners. So the kind of specific issue for negotiations that you mentioned, I'm not going to pronounce a judgment on that at this moment. I am going to reiterate our support for the Minsk process, for the kind of discussions that either have been proposed or are beginning with bilaterally or with our European friends. There is a lot that needs to be worked out here, and it needs to be done peacefully and through negotiation in good faith. I'm confident our country will be an active partner in those efforts. Հանրային հեռուստաընկերություն Նորայր Շողոկյան, պարոն Փրայս, սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայից հետո, երբ Ադրբեջանը Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ ռազմական ագրեսիա իրագործեց, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատ մի շարք բանաձևեր ներկայացվեցին, որոնցով դատապարտվում էր Ադրբեջանի ագրեսիան եւ նախատեսվում էին պատժամիջոցներ։ Ինչ փուլում է այս գործընթացը, երբ կարող ենք նախատեսել, որ բանաձևերը կքննարկվեն ներկայացուցիչների պալատում, եւ երկրորդ հարցը, Հայաստանի իշխանությունը բազմիցս
նախագիծս խոսում է սահմանին հենց միջազգային մեխանիզմներ կիրառելու մասին, որոնք կզսպեն Ադրբեջանի գործողությունները, արդեն տեսնում ենք Եվրամիության առաքելությունն է ժամանել, այս հարցով Ամերիկան ինչ քայլեր կարող է ձեռնարկել։ The resolutions, it's true, have been offered in the House of Representatives and are under discussion and deliberation. I think the criterion that we apply will be, first of all, the historical accuracy of such statements, but also how helpful are they, and do they in fact move ahead or help us move ahead with the kind of negotiated process that we support. We will, of course, consider these things, but it's through that prism that they should be considered, I think. There is a larger objective here. It's not just a resolution or a statement from a legislative body, but the furtherance, the active furtherance of a diplomatic process. Շնորհակալություն հրապարակորաթել Վահե Մակարյան։ Պարոն Փրայս, ես այս հարցը ուղղել եմ նաև Նենսի Փելոսիին, այցի ժամանակ խնդրեմ դուք էլ անդրադառնաք, արդյոք Միացյալ Նահանգները անհրաժեշտության դեպքում պատրաստ է անվտանգության երաշխիքներ տրամադրել Հայաստանին եւ Հայաստանի ապահովելով ինչպես Հայաստանի եւ Արցախի սահմանների, այնպես էլ ժողովուրդների անվտանգությունը եւ արդյոք դրա համար Ամերիկանը ակնկալում է, որ Հայաստանը պետք է փոխի իր արտաքին քաղաքական կուրսը, ըստ այդմ օրինակ թույլատնի ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ կամ ՀԱՊԿ-ից դուրս գա եւ պարոն Աղաջանյան կցանկանայի, որ դուք եւս այս հարցին անդրադառնաք, արդյոք Հայաստանը եթե լիարժեք հրաժարվում է Արցախի անվտանգության, Արցախի ժողովրդի անվտանգությունն ապահովելուց, արդյոք դուք համարում եք